দেখুন আপনারা পিছনে যে স্পার্কিং এর প্রবলেম ছিল, স্পার্কিং আর আসছে না। বন্ধুরা, ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল। আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছে আপনাদের সামনে। এটা হচ্ছে আইক্যান কোম্পানির ইলেকট্রিক চেনসো মেশিন। তো মেশিনটা প্রবলেম হচ্ছে, এই যে পিছন দিয়ে দেখছেন প্রচন্ড স্পার্কিং হচ্ছে। তো কিসের জন্য স্পার্কিং হচ্ছে সেটা দেখানোর জন্য আমার এই ভিডিও। মেশিনটা রিপেয়ার করব, সঙ্গে আপনাদেরও শেয়ার করব। তো ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন, ভিডিওটা না টেনে। আর আমার চ্যানেলটিতে যারা নতুন এসেছেন, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে টিপে দিন, যাতে আমি নতুন ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। প্রথমে মেশিনটা আপনাদেরকে আমি চালিয়ে দেখাবো। ইলেকট্রিক প্লাগটা গুঁজে দেবো। দেখছেন দেখছেন বন্ধুরা, মেশিনটা স্পার্কিং হচ্ছে। তো ভিডিওটা না বাড়িয়ে চলুন দেখব। সর্বপ্রথম আপনারা কার্বনটা খুলে নেবেন। দুই দিকে দুটো কার্বন আছে, কার্বন দুটো খুলে নেবেন। কার্বন দুটো খোলা হয়ে গেছে। এবার মেশিনটা সাইডে দেখবেন চারটে নাট আছে, লক্ষ্য করবেন আপনারা। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে নাট খুলে নেবেন। বন্ধুরা, চারটে নাটই খোলা হয়ে গেছে। এবার বডিটা হালকা করে উপরে চাপ দিয়ে খুলে নেবেন। বডিটা খোলা হয়ে গেছে। এবার আর্মিচারটা, বডিটা হালকা করে ঘাই মেরে আর্মিচারটা বার করে নেব। আর্মিচার চেক করো বন্ধুরা, কোনো জায়গায় ফল্ট হয়েছে কি দেখে নেবেন। বন্ধুরা, ঠিক এই জায়গায় আর্মিচার ফল্ট হয়ে গেছে, যার কারণে চেনসো মেশিনটা স্পার্কিং এর প্রবলেম করছে। তো আর্মিচারটা চেঞ্জ করে দেখব স্পার্কিং এর আর প্রবলেম আসছে কিনা। ততক্ষণ ভিডিওটা আমার সম্পূর্ণ দেখুন, ভিডিওটা না টেনে। দেখছেন এটা হচ্ছে নতুন।
আপনারা আর্মিচারটা হাইটটা মেপে নেবেন। আর যে মাথার এই যে গিয়ারের ইয়েগুলো আছে, এই গিয়ারের দাঁতগুলো আপনারা গুনে নেবেন, কটা দাঁত আছে সেটা গুনে নেবেন। এটা বন্ধুরা 6টা আছে দাঁত, নতুনটায় 6টা দাঁত আছে, পুরানোটাও 6টা দাঁত আছে। সেম আর্মিচার আছে। তো বিয়ারিং দুটো যেহেতু ঠিক আছে, বিয়ারিং দুটো আমি খুলে নেব। দেখছেন বন্ধুরা, আর্মিচারের বিয়ারিং লাগানো কমপ্লিট। আর্মিচারের মাথায় হালকা করে গ্রিস লাগিয়ে দেবো, যেহেতু আর্মিচারটা নতুন। চারটে নাট ছিল, চারটে নাটই ফুল টাইট করে দেবেন। কার্বন দুটো লাগিয়ে দেবো, পুরানো কার্বন দুটো আমি লাগাচ্ছি, যেহেতু কার্বন দুটো ঠিকই আছে।
আর্মিচার লাগানো কমপ্লিট। এবার আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাবো মেশিনটা। তার আগে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটাকে টিপে দেন। দেখুন আপনারা পিছনে যে স্পার্কিং এর প্রবলেম ছিল, স্পার্কিং আর আসছে না। Thank you for watching. Subscribe my YouTube channel.